Good afternoon. Okay, start na po tayo. Okay. So, sino magpe-present Montano? Ako po, sir. Okay. Sige, so as we start, so mag-lead ka muna sa prayer. Sige po, sir. So, let's bow our head. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, sana po madami po kami matutunan sa araw na to. Sana po maging malakas po ang connection namin para po wala pong humadlang po sa matututunan po namin sa araw na to. And sana po maging maayos po yung presentation ng aking kagrupo po ngayong araw na to. And in Jesus' name I pray, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, thank you. So now, ano ngang house kayo, Montano? House of Joseph po. Okay, so welcome the House of Joseph para sa kanilang reporting. Okay. So, okay, i-close ko lang yung presentation ko. Anyway, so how do you feel today? So, lahat naman ay okay, ano? So, kahit hindi okay, dapat maging okay pa din. Okay, so you can share your screen now. Pwede na po mag-start, sir. Ayan po. Okay, you So, can start now. good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. And this is the House of Joseph. And we're going to report po is all about computer hacks. Ayan po. So, how to use a computer for its most basic function is perhaps already in your vocabulary. But let's look at some tips and tricks anyway. Some of them might help you work faster and therefore be more productive, and others may simply make your computer usage more enjoyable. So, the goal of our session po is to teach our classmates about the computer hacks they can use in the future or in our class. And so, here are some few tricks po to make you more efficient in the land of computers. And even if you do consider yourself to be above the basic or somewhat of a computer aficionado, ang ilan po sa mga tip na nandito ay maaaring bago at mas kapaki-pakinabang po para sa inyo or sa lahat po. So the objectives po, we're going to tell you po about some general guidelines, watch short clips about computer hacks, one questions lang po, and then computer tricks po. Last but not the least po, yung computer expo na itatakal po namin sa araw nito. And so general guidelines, before we get started, there are two general overarching things you should probably keep in mind when it comes to computer. The first one po is backup your work. Ayan po. So, kung nagba-backup ka sa isang external drive, maaari kang gumamit ng mga simpleng tool na nakabuilt in sa iyong computer tulad ng Windows Backup. Or if you're a Mac user, you can use po Apple's Time Machine. You must remember that this will only keep you safe if your computer fails. And the last one po is to protect yourself from viruses. It is probably advisable to go ahead and learn the difference between viruses, trojans, and other kinds of attack. So in addition to these safety precautions po, when it comes down to it, the best way to avoid viruses is to use common sense. Wag pong mag-click sa mga link na mukhang kahina-hinala, wag mag-install ng mga program mula sa untrusted sources, and don't open attachment that you aren't expecting. So, ano po, meron po kami papanood po sa inyo, pero maikli lang po siya. And please watch this carefully because meron po kami itatanong po. Oh boy, here are 14 time-saving computer life hacks we wish we had learned sooner. You know, there are three types of computer users:
the ones who use their mouse, those who use their keyboard, and those who prefer talking to Cortana or Siri. No matter which category you fall into, do you know about these tricks that reveal the unknown possibilities of your computer and give an absolute boost in your productivity and in your security? Keep watching and be sure to hit subscribe and ring this notification bell to join us on the bright side of life. Here's number 1. Control plus T opens a new tab. When you work a lot on your PC and your web browser is your number one tool, opening new tabs is an action that you do countless times during the day. Instead of doing it manually with your mouse, you can simply press Control and the letter T, as in toy, and a new tab will open. If you are using a MacBook, you will press Command instead of Control. Number 2. Ask Google about any problem you're facing before going to a PC expert. Most IT problems are simple issues that can easily be resolved by following a few steps. However, most people panic when anything wrong happens and run to the nearest PC expert. Just remember to be cool and slow down. You can type your problem into the Google search bar and read what Microsoft or the various tech forums have to tell you. You'll probably find the solution there and won't need to spend money on an expert. Number 3. For currency conversions, use the Google search bar instead of a calculator. Who needs calculators when you have something as precious as Google? If you're traveling abroad and you need to see how much money you will get with the exchange, you can simply write down the amount of money and the currencies of the country where you'll be traveling. A simple $100 to euros will be enough to learn how much you'll win or lose from the exchange. Number 4. A laptop battery charges faster when in airplane mode. When your laptop is on airplane mode, it means that many features, like your Wi-Fi and Bluetooth, are disabled. This takes some pressure off your battery and allows it to charge faster than if operating normally. Expect to see your laptop fully charged 10 to 15 minutes faster than if you had the airplane mode off. That's useful. Number 5. Download any Google image automatically by pressing Alt and clicking on it. Most people right-click on images and select the Save option, but there is a much easier and faster way to download a photo on your computer. You can simply push Alt and then left-click on an image, and it will be automatically saved on your computer in your Downloads folder. On a MacBook, you can press Control and then click on the image. It will then give you a drop-down menu where you can select Copy Image. Ayun po sir, actually po 14 po siyang shortcuts. Pero pinili lang po namin 5 para po hindi po masayang yung time po namin. So, ayun po, the question po is, give at least one computer tricks that is shown in the video. And can I call Madalag Giovanni to answer this question po? A laptop battery charge faster when in airplane mode. Ayan, thank you Giovanni for answering the question. So ayun po, katulad po ng sinabi ni Giovanni, ito po yung dalawa pong shortcuts na to ay kasama din po sa napanood na video na pinanood ko po sa inyo kanina. So ayun po, Control plus T opens a new tab po. So opening new tab is an action that you do countless times during the day. So sa halip na gawin ito ng mano-mano gamit ang iyong mouse, maaari mong pindutin lamang ang Control at letter T at magbubukas po ito ng panibagong tab. So sa pangalawa po, you can simply push Alt and then left click on an image at automatic po itong masisave sa iyong computer, sa iyong download folder. Ayan po. So, can I call Gabby Gonzalez para po sa next report po ng araw na to? Number 1. 2-key lock screen. If you are someone who is extremely concerned about their privacy and don't want others to browse your computer without permission, this keyboard shortcut will be extremely useful. You can simply press and window I in your keyboard and this will lock your screen temporarily to lock back in again. You have to use your password again to access your system. Number 2. Recovery text
deleted text. While typing, Google Docs or Microsoft Word, you will make a common mistake, accidentally delete either the word or the few lines. However, if you want to restore the deleted text, in that case, you will have to press the Control key and press Z on your keyboard. Number three, screen record. Let's say you are in the middle of the class. You want to record the moment. In this case, you minimizing your window. Just press Alt R and this will automatically start the screen record. So, ayun po, if ayun po, so bago po tayo sa next slide, kung Mac user ka po, instead of control, dapat po ang gamitin mo po is command and then po yung letter kasi po, pwede naman po siya, just ano po, change the control to command po. So, ayan. Now, what about some other hacks? Ayan. Some basic computer tricks that you also need to know. So, can I call John po to read the ones that is used the most? Number one, Control C to copy. Number two, Control X to cut or clear. Number three, Control V, paste. Number four, Control W, closest tab that you are on. Number five, Control A, highlight all. Number six, Control R, return to back, to previous or back. Number 7, Control D, bookmark page. Number 8, Control Z to undo. So, para po mas maintindihan po natin. So, basically, ito po shortcut na po to is, basic lang po. Pero I hope it can help you po sa paggamit po sa computer sa araw-araw. So, let me explain it po to you. So, Control plus T po, ano po siya? So, basically, isang keyboard shortcut na ginagamit upang kopyahin ang naka-highlight na text or other object to the clipboard in a graphical user environment. And sa number 2 po, Control plus X, ano po siya? Kadalasan ginagamit upang ikat ang isang selected section of text, image, or other object po. And the number 3 po, Control plus V, isang shortcut po na kadalasang ginagamit para mag-paste ng text o iba pang mga bagay mula sa clipboard. And the number 4 po, isa po siyang keyboard shortcut na kadalasang ginagamit upang i-close ang isang program window, tab, or isa pong document. Ayan po. So, Control plus A naman po, most often used to select all text or other objects while in a graphical user environment po. And Control plus R po, kadalasan ginagamit upang upang i-refresh ang page sa isang browser po. So, yung Control plus din naman po siya, it is a keyboard shortcut that varies depending on the program. So, for example po, in most internet browsers, ginagamit ito upang idagdag ang kasalukuyang site sa isang bookmark or your favorite po. Tapos, ngunit ginagamit ito ng iba pang mga program tulad ng Microsoft PowerPoint para sa mga duplicate po ng mga bagay. Ayan, so Control Z. Ayan po, to reverse your last action, press Control plus C. You can reverse more than one action po. So to reverse your last undo, press Control plus Y. You can reverse more than one action that has been undone. So meron pa pong ibang basic shortcuts po like Control plus O. Ito po, keyboard shortcut most often used to open a URL, document, image, or other file types. And while ang Control plus P naman po ay isang keyboard shortcut na kadalasang ginagamit upang mag-print ng isang dokumento o pahina. So, can I call John and Gabi po ulit to read this class po? And Gabi. We also know that Alt Tab, just press Alt plus Tab to quickly click through all your open window. John. Alt plus F for shutdown, active apps
so you can skip the process of hunting down their own screen. Window Wi- plus lock the machine and return to the login screen. Window plus I, hit this keyboard shortcut to bring up the settings dialog. Window plus print screen to screenshot. So, ayan po, when navigating your computer or performing simple tasks, using keyboard shortcuts will increase your productivity, save your time, and also reduce the strain on your wrist by not having to use your mouse as often. So, I hope po that the topic we are reporting today is that somehow you can use computer shortcuts or hacks on a daily basis, especially when using a computer. Even though we mentioned a few hacks here, we hope that you have learned something and can use it on your own computer. Yun lamang po and thank you. Thank you to the group. Okay, so yun. So I hope na may mga anyway ipopost ko naman ito yung ating recording para ma-review ninyo yung mga shinare ng inyong mga kaklase. Okay, so malaking tulong 'yun lalong-lalo na yung ibang mga tips and shortcut keys na maaring pwede nating magamit sa araw-araw. Okay. So dito na tayo ngayon. Okay. Okay, so next reporter next week. Anong grupo next week naka-assign? Sinabi ko. What group next week? Okay, Gamaliel. Okay. So, yun. So, mag-prepare na lang for our next reporter for their sharing. So, that will be uh, let's trade. Okay. So now we are going to talk about prepare and interpret technical drawing. So dito tayo ngayon sa preparing and interpreting technical drawing. Okay. So at the end of this class, our objective will be, okay, so you can able to identify basic symbols used in technical drawing. Okay, select technical drawing in accordance with the job requirement and identify basic symbol used in a flow charting. Okay, so you will have what we call activity later on about flow charting. So yun ang inyong magiging activity. Okay, so performance task mamaya. Okay, interpret the symbols used in flow charting. So you have also to be mindful of all the symbols na ginagamit sa flow charting. At pag gumawa kayo ng flow charting, these symbols must be used. Okay, so hindi po kayo pwedeng mag-create o mag-imbento ng inyong mga sariling symbols when it comes to flow charting. Okay, next is create a flow chart that depicts a simple scenario. Ayan, so gagawa kayo niyan mamaya. Okay, now, so meron muna tayo. Let's go first to our technical terms. Okay, may I request Buenaventura to read this term? Sir, pasensya na po, di ko masyadong kita. Hindi mo makita. Madalag. Sir, sira po kasi yung cellphone ko eh. Okay, madalag, ikaw na lang. Diagram, a simplified drawing showing the appearance, structure, or working something. Symbol, a sign shape of object that is used to represent something else. Sige, tuloy. Circuit, a path between two or more points along which an electrical current can be carried. Element, component part that can be isolated and
define and visual design or work of art. Layout, an argument of plan escape Especially especially the thematic cinematic argument of part of area. parts of or areas. Okay, next. Sige, tapusin mo na. Love abstraction series of process at the end of which connect to the beginning. Structure, the argument of the relation between the parts of element of something complex. Okay. So those are the technical terms that we need to be mindful of. Okay. So yun. So symbols provide a visual representation of diagrams. So tandaan natin yan. And elements are instruction and decision that carry a wide form of messages. Okay? The elements of technical drawing will help it's one of us. Okay, and anyway, inadapt ko kasi ito from animation to define the scope of project and the specifics of the production. Okay. So ayun. Ayan. So, what are the basic symbols in technical drawing? So, ano-ano ba yung mga basic symbols na mayroon tayo when it comes to technical drawing? Okay, unang-una, so ang unang-una natin ginagamit ay yung mga geometric, dimensioning, and tolerance symbols o GDT symbols. Okay, yan yun. Okay. So usually, these symbols are being used, okay, in use in relationship between parts, features, and measurement and references. Okay, ito yun. So pag yung mga gumagawa ng mga graphs, gumagawa ng mga what we call mga plans, okay, whatever klaseng planong mga ginagawa, it can be industrial, it can be architectural plan, or anong plano man yan. So they are using geometric dimensioning or tolerance symbols, okay, in relation sa mga measurement na gagamitin po nila. Okay, so yun. So yan yung una, G, D, and T. The next one, ay meron rin tayong tinatawag na mga what we call architectural symbols. Okay? So, what do you mean by architectural symbols? Pakibasa nga, maliwanag. Sir, architectural symbols are used to indicate commonly used materials and features that have been developed over the years. Okay. So, they are commonly used materials and features. Okay? So, ibig sabihin, itong architectural symbols na ito, so as is na talaga ito. Okay? Mga symbols na ginagamit when it comes to mga architectural plan. So, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili-sarili nating symbols pag tayo ay gumawa ng mga architectural plans. Okay, ang bintana, may sariling symbols ng bintana, ang pintuan, ang inner wall, ang outer wall, may mga sariling symbols na yan. So hindi ka pwedeng gumawa ng sarili sapagkat may posibilidad na malilito yung mga magbabasa ng plano mo, ng yung ginagawa mong plan. Kasi meron na tayong standard. Okay, they have been developed for over the years and it is already the standard symbols for architectural plan. Okay? So we have also what we call piping symbols. So they are being used to represent device and equipment installed in piping system. Ayan. So yan yung mga symbols na, example ng symbols na itong pinapakita ko, sa piping symbols. Meron rin tayong tinatawag na electronic symbols. So mga yan naman. So ito naman yung ginagamit pag tayo ay gumagawa ng what we call an electrical or electronic circuit. Okay, diagram of electronic circuit. Kasi pag gumagawa po guys ng bahay, ng building or whatsoever, hindi lang isang plano ang ginagawa. Okay, so hindi lang architectural plan ang ginagawa. So meron rin ginagawang electrical plan, meron ginagawang plumbing. Okay, so iba-ibang plano 'yon. Tapos pinagsasama-sama lang 'yon, pinifit 'yon, okay, para mabuo yung pinaka-plano ng isang bahay o ng isang building. Okay, so they're using different kinds of symbols. Okay, ayon doon sa need nila. So they're using standard symbols. So hindi pwedeng magkakaiba kasi kalimitan, walang pangalan yung mga symbols na yan. Symbols lang nilalagay. So alam na nung magbabasa kung anong ibig sabihin nun. Okay, kaya nga sabi natin ng symbols,
they are used to represent something. So no need to put the label or the name of that symbol. Now, what are the basic elements of technical drawing? Okay. So, unang-una, mayroon tayong tinatawag na schematic diagram. Okay. So, ito yon. Ayan. So, pag sinabi natin schematic diagram, so makikita natin, itong diagram na ito, will detailed siya. Okay, so nakikita nyo ba? Kita nyo ba ng mabuti? Hello? Opo. Okay, nandyan kayo kasi wala ko nakikita ng kaon ng camera eh. Ang iba dyan, natutulog na. Okay, so it is a drawing that shows all the significant components. So, will detail siya, schematic diagram. Okay, so as a technician, okay, halimbawa may mga gusto sa inyo na maging may mga gusto sa inyo na magiging what we call a board level technician. Okay, sino ba dito ang gustong maging talagang magtawag dito, mag-focus sa hardware? Sino ba dito may planong mag-focus sa hardware? Mayroon ba? Wala. Hello? Hello? Nandyan pa ba kayo? Meron ba ditong plano na mag-focus siya when it comes sa being an IT, mag-focus siya sa hardware as an hardware technician? Meron ba? Wala po ata, sir. Parang walang gusto. Anong gusto nyo mangyari? Anong ipo-focus nyo? Saan ba? Software? Software. Ano na? Ano na? Software po, sir. More on software? Bakit? Ba't more on software? Software? Maliban sa okay, so software. Maliban sa software, ano pa? Software. Mag-focus sa software. Ano pa? Engineering. Okay. Ano pa? Yung iba, software. Okay, yung iba, software. Yung iba, ano pa? Engineering. Ano pa? Yung iba, anong balak sa buhay? E-sport, software pa din. Okay? So, even kahit mag-engineering ka, may sa hardware pa din yun. Kalimitan sa, depende sa pagiging engineering mo. So, pag sinabi natin schematic diagram, okay, ito yung mga diagram na kuminsan ng mga motherboard, ng board ng mga cellphone, board ng any device, at board ng computer. So pag board level technician ka, ibig sabihin, kaya mong palitan yung mga IC doon, yung mga parts doon. Di ba? So, dahil dyan, kinakailangan mo ng diagram mismo ng board na yon. So, they are the detailed diagram para maalam mo kung saan yung mga parts na. Kasi bawat computer may kanya-kanyang diagram yan. Bawat, lalong-lalo na sa laptop. At malaki ang bayaran dyan. Malaki ang kitaan dyan pag ikaw ay board level technician. Okay, kahit sa bahay ka lang. Pag may mga nasisira ng mga laptop na lalong-lalo na yung mga mamahaling laptop, at alam mo yung schematic diagram ng board na yon. Okay, so it is a good, napakagandang source of income yan. Yun nga lang, siyempre, medyo mahal din ang pag-acquire ng mga schematic diagram ng mga devices. Pero bawing-bawi ka naman sobra. Okay. So talagang medyo magandang skills na niya na i-develop na kahit pa sideline ka lang, kikita ka. Okay, yun. So the next one is what meron rin tayong tinatawag na chart. So medyo familiar kayo dito sa chart na ito. Kasi nakikita natin to kahit sa Word, meron ganito, di ba? So those yung tinatawag nating mga forms of tables, graphs, or diagram.
Okay, so chart yan. So meron rin tayong tinatawag na block diagram. So ayan. So from the word itself, so sa bawat block na yan, nandoon yung process kung anong nangyayari, kung anong ginagawa, di ba? So ang bawat block ay connected sa bawat isa, okay? So blocks are connected on a straight line to each other that represent, kung titingnan natin, that represent the relationship of the part as a steps in data processing application. So lahat yan ay block lang siya. Or lahat yan ay rectangle, ang mga ano yan, square or basta block yung itsura niyan. Then sa loob niya, nakasulat yung process kung anong dapat gagawin. Okay? So that is what we call the block diagram. And the next one is what we call the layout plan. So ito yung kalimitan, yung mga floor plan, okay, plano ng mga bahay, okay, na usually ginagamit sa mga construction na bago, i-execute yung pagpapatayo ng bahay, ay meron munang dapat ganyan para may masusundan ang mga engineers. Okay, then meron rin tayong tinatawag na loop diagram. So ito yun kanina, yung loop. Pag sinabi naman natin loop diagram, ito yung diagram na paikot-ikot lang. Okay, the beginning is connected to an end or the end is connected to the beginning. So once na natapos mo sa dulo, ulit ka na naman sa simula. Okay, that is what we call the loop diagram. Okay, now, dito na tayo. What are the flowchart symbols? So ito yung dapat nating makabisado. Ano ba yung mga symbols daw ng ating flowchart? Number 1, ayan. So, ang tinatawag natin dito ay terminal. Okay, what is terminal? Okay, pakibasa nga talakay. Okay, isa-isa tayo ngayon. Baka yung iba tulog na dyan. Sir, the terminal symbols indicates the starts and the end points of the system. It usually contains the words start, begin, and inside the terminal design, shape to make process things more obvious. Also, it is the first and the last symbol in program logic, represented as a shape of the stadium, rounded, rectangle, oval. Ayan. So, the first one is what we call the terminal. Ha? So, saan daw makikita yung terminal? Sabi dyan? Lunyosa, anong sabi sa binasa ni Talakay? Saan makikita ang terminal? Saan? Sa paradahan? Saan nakikita yung terminal? Carolino? Mga wala na yata. Kamit? Saan mo makikita ang terminal? Compassion? Saan makikita ang terminal? Rapada? Points of the system, sir. Points of the system? Within the flowchart, saan daw makikita ang terminal? Or terminal and symbol indicates the starting point of the system as well contains the word of the begin is the terminal design shape the make Oh, ba't process. binasa mo na? Ang tanong ko lang, saan ba makikita ang terminal? Pag tumingin ka ng flowchart, saan doon ang terminal? Saan mo makikita? Sa Igana. program logic po. Program logic. Igana. Saan? Sa gitna po. Gitna. Lucina. Hindi nakikinig sa mga binabasa. Ordonez. Saan nakikita ang terminal? Sa start po tsaka sa end point po ng Okay, system. tama. So, start and end of the process. Okay, ibig sabihin, yung una mong makikita na symbol sa flowchart at huling makikita mo, ay ang tawag natin doon ay terminal. In other words, sa bawat flowchart, dapat mayroon kayong ilalagay na terminal. Start and end. At ito ay kalimitan na ang symbols nito maaring ito ay oval, maaring ito ay what we call rounded rectangle, or must be like a shape of the stadium. Yun na. So, ang isang flowchart, tandaan nyo yan, ang isang flowchart ay hindi kumpleto
kung walang terminal. At may nakasulat sa terminal, it can be start or begin or end. Okay, yon. Pag sa start, start, yung sa taas. Pag end, doon yun sa baba. Okay, naunawaan na? So hindi nasa gitna ang terminal. Ang terminal ay nasa unahan at nasa hulihan. End and ay start and end. Okay. Next. So, anong symbol na yan? So, rectangle, it is a compute or process. Okay? So, pakibasa nga, Lonyosa. Ordonez, pakibasa. Raquel. Mga wala ng mga klase. Compute process. This symbol represents a set of operations that change value, form, the location of data. It represents arithmetic and data movements instruction. It is like a workhorse of flowchart drum diagram. This symbol looks like a shape of a rectangle. Okay. Yun. So, when we say compute or process, anong hitsura daw niyan? It looks like a shape of rectangle. So, hindi square, hindi rin rounded rectangle. Kasi pag naging rounded rectangle yan, ano na yon? Pag rounded rectangle, ano na? Hello? Terminal na po. Terminal na yon. Okay, hindi na yung compute or process. So, ano raw ang laman nitong compute or process? So, dito sinusulat yung operations na nangyayari within the flowchart. Okay, kung may mga magbabago sa data o kung may mga gagawin sa data o kung may mga value na dapat makikita ka sa data, mag-change, dito sinusulat sa compute or process. Okay? So, yun. So, compute or process. Next. Tandaan niyo yan, ha? Yung ganyan. Anong itsura niyan? Anong itsura niyan? Rectangle po na may pa-curve. Okay, rectangle na may pa-curve. Okay. So, ayun. So, ito naman, ang tawag natin dyan ay document. Ibig sabihin, this represent a printout such as document or a report. So, pag within the process or within the flowchart, meron kang printout o meron kang document or report na kasama doon sa flowchart. So, gumagamit tayo ng document symbol. So, ganyan ang itsura niyan. Yun ha. So, document symbol. Next, ito. Okay, decision. So, anong ibig sabihin ng decision? Okay, pakibasa nga, Igana. Decision, it indicates a question or point at which the decision has to be made and answered in the format of yes or no, true or false. In this symbol, the flowchart path may then split off into different branches depending on the answer. Ayan. So, itong itsura na yan, parang ano yan eh, anong format yan? Anong format yan? Anong yan? Anong shape yan? Diamond, sir. Diamond. Okay, tandaan nyo ha. So, pag sinabing parang diamond, it is a decision symbol. Okay, pag decision symbol lang, sa ano lang isinusulat dyan? So, isinusulat dyan ng question. May question dyan na isusulat. Pero, tandaan nyo, ang question na sinusulat dyan sa decision symbol ay can only be answerable by yes or no. Ayun. So, oo o hindi lang. Ha? So, or true or false. So, hindi ka dyan magsusulat ng questions na i-explain paano magbabasa. Ay, i-explain paano nagbabasa ng flowchart mo. Okay, so it must only be answerable by yes or no, true or false. Pag hindi ma-answer ng yes or no or true or false, mali yung inilagay mong question dyan sa decision symbol. Kasi magkakaroon dyan ng split, sabi dyan, di ba? Ha?
Kaliwa or kanan daw yan, yes or no. Kasi pag yes, dito ka mapunta. Pag no, dito ka mapunta. So parang ganon. Yun. So that is what we call the decision symbols. Yan, tandaan nyo yan. Decision symbols. It can only be answerable by yes or no. So yan. So ano namang shape yan? Anong shape yan? Nakatagilid na diamond, sir. Ano nakatagilid na diamond? Parang patagilid na tawag dito, na triangle, pero hindi siya patagilid na triangle. So that is what we call input-output. Tingnan muna natin. What do you mean by input-output? Okay, pakibasa nga Reyes. Chris? It indicates the input and output of data in process or program logic, represented as a shape of a parallelogram. This symbol represents a step where a programmer or user is prompted to enter information or data manually and displaying the result as output. Ayun. So, input-output, parallelogram ang symbols na yan, ang shape na yan. Then anong sabi diyan? Lahat ng mga isinusulat diyan ay ang makikita mo diyan ay it indicates ng any input or output doon sa process mo. Okay? Input, output. Pag may i-input si user, gagamitin yung symbols na yan. Or pag may expected output from the user, gagamitin yung symbols na yan. So, diyan i-enter ng sinasabi nating input-output. Okay. So, input-output symbols. Next. Okay, so ano yan? Anong shape yan? Circle. Circle. Okay, maliit na circle. So, hindi malaking circle yan ha. As in, maliit lang. Okay, when you say circle, okay, pakibasa nga Villa Flores. In flowchart, this symbol is typical small and used as a connector to show a jump from one point in the process flow to another. This symbol is represented by a small circle with a letter inside. This connector usually labeled with capital letters A, B, A to show matching jump points. Okay. So, this symbol is a very useful when you are doing a very, very large flowchart. Bawa ang laki ng flowchart mo. So, kaya mong i-drawing sa isang malaking Manila paper. Kaso nga lang, saan ilalagay mo daw yung flowchart mo, ipiprint mo hindi sa Manila paper. Ipiprint mo lang siya sa A4 size na bond paper. So, paano mo pagkasahin yung malaki mong flowchart na galing sa what we call sa Manila paper, tapos ipiprint mo sa A4 size bond paper? Anong gagawin mo? Isi-shrink? Paliliitin? Pag pinaliit mo, hindi na nabasa. So, ang gagawin mo, hati-hatiin mo ngayon yung flowchart mo sa maraming pages. So, para i-connect itong page by page nito sa bawat isa para malaman mo kung saan ang dugtungan noong mga flowchart na yun, gumagamit tayo ng connector or inspection symbol sa flowchart. Okay, halimbawa, dito sa baba nakalagay bilog tapos letter A, capital letter A. Hahanapin mo yung another bilog na may letter capital A, bilog din na may capital A nakasulat. Ibig sabihin, yun yung magkarugtong within the flowchart. So, ganun yun. So, yun yung indicator niya. Ano man ang nakasulat yan sa loob ng connector na yan, hahanapin mo yung kapareho niya, ibig sabihin, yun yung karugtong noong flowchart na yun. Okay, naintindihan po ba? Nagets natin? So, from the word itself, okay, connector, inspection, symbols. Okay. The next one. Off-page reference. Okay, pakibasa nga Torres. This symbol will contain a letter inside. It indicates that the flow continues on a matching symbol containing the same letter somewhere else on a different page. Okay, off-page reference symbols from the word itself, okay? So pag may mga i-call out ka for reference doon within the pages na mga ginagawa mong flowchart, ito yung ginagamit natin. Okay, kasi hindi naman siya karugtong ng flowchart na yon. Ang purpose mo lang kasi for reference only. So i-call out mo yung other pages doon sa flowchart mo
So, you are not going to use nung connector. Kasi nga ang connector, pang-connect yun ng mga putol-putol na flowchart. So, you are going to use the off-page reference para i-call out yung ibang, yung part na yon and reference doon sa present mo na flowchart. So, yun yung kanyang yun yung kanyang purpose. Okay, the next one. It is what we call the delay or the bottleneck symbol. Okay, from the word itself, it identifies a delay or a bottleneck within the flowchart. Pag sinabi nating bottleneck, anong ibig sabihin ng bottleneck? Delay nga, di ba? Delay. Pag sinabi nating delay, ibig sabihin may delay siya. Mabagal siya. Or ibig sabihin, tumitigil siya doon sa part na yon for a certain minutes or certain seconds. So kaya tinatawag nating bottleneck or delay symbols. Okay, so yan ang ginagamit. Once na may delay tayo within the flowchart, gagamitin natin yan. So mamaya makikita natin ano ba ang gamit nitong delay na yan, kung paano pala ginagamit. Okay, the last one. So ito po ito nakakalimutan din to ng mga gumagawa ng flowchart. Okay, so pakibasa nga Ikaro, nandyan ka ba? Yes po. This flowchart symbol shows the process order of the operation and exact sequence in which instructions are to be executed in a flowchart. In a flowchart line coming from one symbol and pointing at another, the arrowheads are added to represent the flow, whether it is right to left, left to right, top to bottom, etc. Okay, ayun. May mga nagpasa sa akin nakaraan ng flowchart. Okay, sasanuhin ko na sa inyo Okay, ginuhit-guhitan lang. Okay, so hindi tayo gumagamit ng line within our flowchart. So ang ginagamit natin ay arrowhead, okay, flow lines na may arrowhead. So mali pag ginuhitan nyo, gumuhit lang kayo ng ganyan-ganyan, dinugtong-dugtong nyo lang. Okay? So yun So sa flowchart, kailangan gumamit tayo ng flow lines or arrowhead. Bakit? Ano ang significant ng sinasabi nating arrowhead lines? Para saan ba yan? Ano ang significant niyan? Ano ang kahalagahan ng arrowhead? Bakit hindi tayo gagamit ng linya-linya lang? Dominguez, sa tingin mo, bakit kinakailangan gumamit tayo ng flow lines or arrowhead? Alfonso. Gamlanga, nandyan ka ba? No idea, sir. Hindi, yun nga. Bakit nga kailangan gumamit tayo ng flow lines na yan? Arrowhead, hindi pwedeng hindi pwedeng linya-linya lang. Param. Sir, para po mas clear yung direction, mas madali pong makita ganun. Okay, because it will give us a direction. So the word itself, direction. So kasi kung linya lang, hindi mo alam kung saan, di ba? Kung papunta ba kaliwa, kanan ba yun, pataas, pababa. So you need to use an arrowhead para alam mo, pababa pala yun. Pataas pala yun. Pakaliwa pala yun. Okay, may direction siya. Yun. So huwag niyong kalimutan yan. Pag gumawa kayo ng flow lines, gumawa kayo ng flow chart, use arrowhead lines. Okay, yung meron talagang arrow sa dulo ng line that will give us a direction. So pag line lang, automatic mali yon. Mali na lahat. Yun. Now, there are 4 most common flowchart types. So tingnan natin ang mga flowcharts dito. Isa-isahin natin as an example sa atin para mamaya sa inyong gagawing activity, alam nyo na inyong gagawin. Okay. Unang-una, mayroon tayong tinatawag na process flowchart. Okay, tingnan mabuti yung process flowchart natin. Okay? So, nakikita nyo ba? Process flowchart? Hello? Yes po. Okay. So, anong klaseng process kaya itong nakikita nyo as a whole? Sa tingin nyo? Kasi process yan eh. Anong klaseng process yan? Yan ay process sa paggising natin sa umaga. Tama? Morning routine. Okay. Unang-una, start. Siyempre, sabi nga kanina, ang flowchart must have a terminal, start and end. Okay, tama siya. So, ginamit niya oval.
Okay. Yun, start. So, gigising ka sa umaga, anong unang-unang mangyayari? Nag-alarm yung iyong alarm clock, alarm ring. So, kaya ang ginagamit ay process symbols kasi mag-a-alarm. So, mayroong something sa data na magbabago. Okay, then, pagkatapos na mag-alarm, magdi-decision ka na ngayon. Babangon ka ba o hindi? So, anong ginamit? Decision symbols. Tama? Nagigets nyo? Hello? O may paggawa doon sa Yes activity, po. wala na namang tinama ha. Out of 70, 10 lang ang score. Okay, simpleng intindi lang kailangan natin. So dito sa ating decision symbol, sabi doon, it must be answerable by yes or no. So sabi ito, are you ready to face the world? Okay, pinaganda lang, pero ang tanong talaga yan, gusto mo na ba bang bumangon? Oo o hindi lang. Pag oo ay pag hindi, balik punta ka dito sa baba, no. Anong sabi? Hit snooze. So sino ba dito ang mahilig ng ganon? Nag-alarm nga pero in-snooze din. Di ba? Hit snooze. Nung hinit niyang snooze, so ano yan? Process symbol yan kasi hit snooze eh. Balik siya, delay for 5 minutes. So gumamit tayo ng delay symbol or bottleneck symbol. Kasi nga pag nag-snooze ka, mag-a-alarm ba uli yun? Hindi. Di ba siyempre, mayroon tayong 5 minutes, 10 minutes delay. Pag nag-snooze ka, pwede kang bumalik uli sa tulog. So magde-delay, within the flowchart, nag-delay siya ng 5 minutes. Then after 5 minutes, nag-alarm na naman. Tinanong ka na naman, are you ready to face the world? Pag nag-no ka na naman, mag-i-snooze ka naman, paikot-ikot lang yan hanggang pag nag-yes ka, okay. Ang sabi dan, get up and end. Okay, tapos na, bumangon ka na. So, a simple process sa pagbangon natin sa umaga. Ikaw ba'y babangon o hindi? So, this is what we call a process flow chart. Sample lang ito, pinaka-simpleng tawag dito, example na meron po tayo. So, yun, process flow chart. Okay, may question ba tayo dito? May tanong? Wala po, sir. Wala. So, naiintindihan ba natin itong ginamit ng mga symbols dito? Terminal, process symbol, decision symbol, and bottleneck symbol. So, 4 ang ginamit dyan. So, nakikita natin kung paano ginamit yung mga symbols na yan. Next, meron rin tayong tinatawag na swim lane flowchart. Okay, ito naman yung mga flowchart na kuminsan ginagamit sa mga opisina, okay, for document sharing within the department. So, kaya kung makikita nyo, so, puro mga document symbols ang ginagamit dito kasi ito yung pagpasa o pag-ikot ng mga documents within the department. Then, after that, sa dulo, mayroon tayong promotion at review. So, ito ay parang kinat lang ito within the process or within the flowchart. Hindi talaga itong buo ang flowchart. Bakit? Bakit masasabi natin hindi ito buo na flowchart? Parang kinat lang ito within the flowchart. Lucena, nandyan ka ba? Diaz. Jubilag, bakit mo masabing hindi ito buo na flowchart? Walang start tsaka end, sir. Tama, walang start at walang end. Ibig sabihin, before this product sheet, okay, meron pa yan. At dito, meron pa rin dito. Kasi hindi natin nakita yung start at end. Putol siya. Okay, very good. Ayan. The next one, ito yung workflow chart. Ayan. So, dito, so ginamit niya yung customer care at itong C renewal policy as start and end. Okay? So, obvious naman kasi terminal symbol ang ginamit niya, pero hindi lang niya ginilagay yung start and end. So, in-identify lang niya, maari kung ano yung department ang kanyang papasukan. Okay? So, these symbols, the terminal symbol, automatic. Mayroon siyang start and end. Dito kasi sa kaninang pinakita ko, wala talagang symbol ng terminal. Wala tayong makita. Pero dito, mayroon. Although, iba yung nakalagay, hindi siya start and end. Okay. Customer care at C renewal policy. Ibig sabihin, tapos na yung process niya. Okay, so ganun din. Pagpasok ng customer care, automatic, mayroong decision symbol. Yes or no lang ang sagot dyan. Ayan. Diretso, ganun.
Okay, hanggang matapos yung process. Okay? So ito, ginagamit ito sa mga workflow sa loob ng opisina, sa loob ng mga maaaring sa mga pinagtatrabahuan. Kahit dito sa school, nung meron kang face-to-face during enrollment, meron kami dito ang enrollment process na tinatawag na ganito ang itsura. Okay, so doon pa lang sa gate, inilalagay na yan para alam mo kung saan ka pupunta pag ikaw ay nagpa-enroll. Okay? So, may step by step na hindi ka maliligaw. Ayun. So, hindi ka pwede magpaikot-ikot dito sa school, maliligaw ka kung saan ka pupunta. Kaya kinakailangan meron kang susundan dapat. Okay. So, the next one is what we call the data flow chart. Pag sinabi nating data from the word itself ng data, okay? So, ipinapakita dito sa flowchart nito kung paano yung pag-process ng data within the system. Ayun. So, yun lang yung pinaka natin dito. So, kalimitan, ginagamit ito ng mga data engineer, data analyst, lalong-lalo ng mga data analyst, silang nagbabasa nito para malaman nila kung ano yung, kung may mga flows doon sa kanilang ginagawa, okay? Kung may mga problema or may mga expected sila or gaano ba katagal or ano bang mangyayari sa mga data na ginagawa nila. Yun. So, data flow chart ang tawag natin dyan. So, kalimitan, binabasa ito ng mga data analyst. The next, okay, yun lang pala yun. Data flow chart, okay, workflow flow chart, swim lane, at yung tinatawag nating process flow chart. Okay, now, there are some examples ng flowcharts natin. Okay, ito yung medical natin. Number 1 is the medical service. This is a hospital flowchart, examples that shows how clinical cases shall be processed. Okay, this flowchart uses decision shapes intensively in representing alternative flows. Yan. So kung titingnan natin dito, ito yung start, may start siya at mayroong, ba't start din sa baba? Dapat end. Okay, mali yung naisulat sa baba. Patient leave, tapos end. Okay, hindi lang napansin ng gumawa niyan. Start. Okay, so start. Okay, patient arrive, registered patient. Pag no, automatic, what we call ay magre-register yung patient, tapos balik na naman siya. Then kung nag-yes na siya, available nurses, may available nurses ba daw? Pag nag-no, wait for available nurses, so mali naman itong ginawa niya dito. Ano dapat dito? Ano dapat nakalagay dito? Dapat dito ay bottleneck symbols. Kasi mag-aantay siya eh. Okay, mag-aantay siya ng available. Tapos kung mayroon ng available uli, doon lang siya magpo-proceed. Ganon. So, ito yung medical service na kalimitan ito sa mga hospital. Meron ganito. Okay, para alam ng mga pasyente, alam ng mga nurse doon, kung especially mga nasa reception, kung ano ang gagawin. Kaya kung minsan pagpasok mo, may mga tanong kasi meron silang sinusundan. Pag sumagot ka ng yes or no, pag yes, alam nila kung saan ka ituturo. Pag no, alam nila kung saan ka papupuntahin. Okay. The other one is simple algorithms na flowchart. Okay. So ano daw ang gagawin dito? Find the sum of 529 and 256. So dito, may start at may end. Tapos gumamit tayo ng Anong symbol ito? Itong read A and read B. Input, output. Yun, input, output. Bakit input, output? Kasi nga, ipa-find natin yung sum ng 529 at 256. So, mag-i-input tayo. Okay, read A, input ng A is equals to 529. Mag-input natin yun. B, input natin yung 256 as in B. Read B daw, sabi niya. So, dalawa yan. Then, magpa-process na tayo ngayon. Okay, calculate the sum of A plus B. Then, print the sum. Okay, may process pa din. Then, end. So, yun lang yun. So, may bago ditong symbols. Itong sinasabi nating input-output. Ginamit niya kasi mag-input siya ng data where A is equals to 529. Yun, input-output. Okay? The next one, okay, is what we call the calculate profit and loss. So, ganun din. May start, may end, tapos gumamit ng decision symbols at gumamit din ng input-output kasi i-input niya yung income niya at i-input niya yung cost ng kanyang operation. Then sabi doon, this income is
greater than cost or less than cost? Pag yes, calculate income minus cost. Then print profit. Okay, mas maliit ba daw yung mas malaki ba daw yung income kaysa sa cost or equal lang? So yes or no yan. Pag no, so dito naman ang calculation sa baba. So you will print your loss. Okay, yon. So simple process ng calculation. Okay. Yun. So yun lang yung mga examples natin for our different kinds of flowcharts. Okay, may question ba tayo? May tanong. May tanong? Wala. Pag walang tanong, ako ang magtatanong. Hello? Any question, guys? Wala na? Nandiyan pa ba kayo? Okay, kung wala nang tanong, ang tanong natin ngayon ay ano bang importansya? What is the significant, of having a flowchart, especially if you are a programmer? Wow, isa kang programmer. Sino ba dito gusto maging programmer? Si Maliwanag? Maliwanag, nandiyan ka ba? Parang wala na. Yes po. Ayun, tataas pala. So, what is the significant of having a flowchart when it comes of developing a program? Ikaw ay programming. Kasi mga programmer, isa yan sa hinahanap ang flowchart. Akala nyo programmer lang. So, bawat gawa ng, ikaw mag-develop ka ng website, gumawa ka ng program, laging may flowchart yan. Hindi pwedeng wala. Actually, nauuna nga dapat ang flowchart bago yung actual na code mo. Okay, so ang tanong ngayon, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng flowchart in doing or in developing a program or building a website? Anyway, pareho lang naman yun. Program din naman kasi yung isa. So, pag gumagawa ka ng mga code, mga programs, anong kahalaga ng pagkakaroon ng flowchart? Organize po. Ang execution ng plano. Okay, what do you mean by organize ng execution ng plano? Paano ba yun? Paano ma-organize? I-list nyo na po yung mga possible na mangyari. And i-organize nyo po yung budget nyo, mga ganun po. Para hindi magkulang o kaya walang less error po. Less error, organize, ano pa? Okay, maliban sa ma-organize, less error pag ikaw ay may flowchart. Okay, maliban doon. Ano po, sir, yung flowchart po, yes? nakakatulong po siya sa pagkakunyari po na nagkaroon po ng problema. Alam po nung programmer kung saan po yung potential problem na yun po, and nakakatulong po yun sa paglilinis or sa pagdidebug po nung code na hindi po gumagana. So tama yun. Isa yun sa pinaka number one na reason. Kasi pag nag-error yung program mo, hindi mo naman kasi sisilipin yung program mo sa computer eh. Hindi mo agad-agad sisilipin pala, mahirap maghanap doon. Saan mo hahanapin ngayon? Tingnan mo muna yung flowchart na ginawa mo. Diba? Saan ba yung possible error? Pag ganito yung error, hahanapin mo ngayon sa flowchart. Kasi naka-indicate naman sa flowchart yun eh. Halimbawa, ang error niya ay pag-output ng birthday ng user. Halimbawa, nag-output ng birthday ang user, pero mali yung output. Ay, nag-i-input ng birthday ang user, mali yung output. So, saan mo hanapin ngayon? So, titingnan mo ngayon sa part ng flowchart mo, saan ba yung input-output ng birthday ng user? Diba? So, napakadaling hanapin. So, hindi mo na kailangang i-run down yung buong mong program para mahanap yung input-output ni user ng kanyang birthday.
Doon pa lang sa flowchart, alam mo na kung saan mo banda siya hahanapin. Diba? Napakadali. So kaya usually talaga dapat mauna si flowchart bago yung iyong program na gagawin. Diba? So mahirap mauna si program bago si flowchart. Mahirap ganun, aba. Parang hirap yata mag-isip nun. Kasi iisipin mo muna kasi yung takbo ng program mo eh. So ilalatag mo ngayon sa plano. So ang plano na tawag natin doon, ang tawag natin doon na yun yung flowchart na ginagawa natin. Okay, maliban doon sa pag nag-troubleshoot ka, madali mong hanapin. Ano pa? Maliban doon, so tingin nyo, ano pa kaya ang possible na rason? Ano pa? Sir, Yes? parang magkakaroon po ng efficiency kasi kapag may flowchart ka po, alam mo po yung like possible outcome. So, you don't have to think of, kunyari po, gumawa ka ng ganitong bagay. Like, you don't have to think of what will happen next kasi po nasa flowchart na ganun. Okay, so tama din yon. So, hindi ka na mahihirapan mag-project kung ano yung ini-expect mo na mangyayari sa bandang huli. Diba? So, alam mo na from the flowchart itself, so ito na yung pwedeng maging resulta ng ginagawa mo. Ito na yung expected na mangyayari doon sa program na ginagawa mo. Ito yung result mo, ipapakita mo sa flowchart. Okay, ano pa? Meron pa ba kayong naisip? Meron pa? Okay? Kung wala na, so another thing na bakit important ang flowchart, halimbawa, wala ka na doon sa kumpanya na yon. Iba na yung programmer na may hawak. Okay? Iba na yung data analyst na may hawak doon. Diba? So anong mangyayari? Pag iba na yung may hawak doon at nagkaroon ng problema doon sa run ng program ninyo, okay? So madaling maintindihan nung pumalit sa'yo kung ano ba talaga ang nangyayari doon sa program. Kasi hindi na niya kailangan balikan pa, hindi na niya kinakailangan pag-aralan pa yung program na ginawa mo. Ang kailangan lang niya, tingnan lang niya yung flowchart mo at hanapin niya yung kung saan nagkakamali. Tulad ng gagawin mo din pag ikaw nag-troubleshoot. Pangalawa, madali mong ma-promote o ma-ibenta yung program na ginawa mo kung meron kang flowchart. Okay? Actually, dito sa school, ganun ang ginagawa ng mga nag-propose na ay nagbibigay ng quotation sa paggawa ng website namin at paggawa ng pinaka-system ng school. Anong hinanap namin sa kanila unang-una? Hinanap namin na i-present nila sa amin yung flowchart ng program na kanilang gagawin. Kasi nga, hindi naman pwede yung program mismo ang kanilang ipapakita kasi wala pa silang nagagawang program, di ba? Magpo-propose pa nga lang eh. Kaso, through flowchart, magkakaroon na kami ng idea na kung ano ang kalalabasan o kung ano ang magiging takbo ng program na yun kung ipapakita nila sa amin yung flowchart na yun. Yun. So hindi na nila kailangan gumawa muna ng program bago ibenta sa amin or bago i-propose sa amin. No. Flowchart lang okay na at pag nagkaayos, nagkapirmahan, doon pa lang sila dapat gagawa ng program. Diba? So sayang naman kung gagawa sila ng program at ayaw namin. So, useless yung kanilang effort. So, through flowchart, pwede mo nang ma-promote yung program na gagawin mo. Pwede mo nang maipakita sa client mo, okay? Ito yung gagawin nating website, ito yung homepage, ito yung pagpinindot mo dito, pupunta ng ganito, ganun, ito yung mga laman, okay? Ito yung mga process niya kung mangyayari. Ito pag nag-sign up si customer or nag-sign up si new user, ganito, ganun. Yun. So, through flowchart, may papakita mo na ganun na magiging rundown ng program na gagawin. Okay? So yun ang kagandahan kagandahan ng sinasabi nating marunong tayo pagdating sa paggawa ng flowchart. Okay. So any question, guys? May tanong? Hello? Okay, kung walang tanong, so I'll give you at least 5 minutes to review your notes. Okay, for our bago tayo magkaroon ng quiz. Short quiz lang. 1 to 10 lang ulit. Okay?
So, i-rundown ko na rin to for 5 minutes. I-autoplay ko na lang. Okay? So, 5 minutes.